So we are having a face-to-face session like this after a very long time because of the COVID breakthrough. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට බුදුදහම ගැන ඊළඟට මනස පිළිබඳව ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනම් අහන්න අපි ඒස්සේ සාකච්ඡාවක් කරමු. So I would like to invite you, if you have any questions regarding the philosophy of Buddhism, or maybe about your own life, about your mind, you can raise those. Based on your questions, we can continue the discussion. How do you develop patience? From the kindness. ඔබ කොහොමද අපි කොහොමද ඉවසීම කියන එක වර්ධනය කරගන්නේ? ඉවසලාම තමයි ඉතින්. By doing patient itself, being patient itself. ලංකාවේ ඔය පාරේ යන ටක් ත්‍රිවිල් තියෙනවනේ. ඒකේ ගහලා තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කැමති අදහස් ගහ ගන්නවා. ඒක එකක් ගහලා තියෙන ඉවසලා බැරිම තැන එතන තමයි ඉවසන්න ඕනම තැන කියලා. Now you might have seen these three-wheelers, tuks in Sri Lankan roads. Now in the rear side of the tuk-tuk, there are certain slogans that they have written. I noticed one saying that you have to be patient over and over again, and you have to be more patient and the last time where you have to be. මොකද ලංකාවේ පාරවල් වල ගොඩක් ට්‍රැෆික් නේ හැමතිස්සෙම ඉවසන්න වෙනවා. Because there are a lot of traffic in Sri Lankan roads. So there's nothing else that you can do other than being patient about it. So I know, all the nuns come to choose to join the temple and step away from our society, have their reasons. But what is the major, in general, can you give us a few words about what make them here, and if somebody only because of the trauma in life, and should they come to the temple and to practice as devoted leader, or it's something else? මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් පන්සල් වල ඒ ගිහි ජීවිතය අතහැරලා පිරිස් ඇවිල්ලා පැවිදි වෙලා ඉන්නවා. ඔබට මට කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒක ජීවිතේ තමන්ගේ ගිහි ජීවිතේ ලොකු කරදරයක් ඇති වුණාම කෙනෙක් ඇත්තටම පැවිදි වෙන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් එහෙම ගිහි ජීවිතය අතහැරලා පැවිදීම සඳහා වෙනත් හේතුන් පවතිනවද? ඇත්තටම මෙහෙම ගිහි ජීවිතය හා පැවිදි ජීවිතය කියලා එළියෙන් බැලුවොත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. Now, if you look at it from outside, there is no such difference in between a lay life and a life of a monk. මොකද පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. නමුත් අපි හැමෝම කෑම කනවා, හැමෝම ඇඳුම් අඳිනවා, හැමෝම පිරිසුදු වෙනවා, හැමෝම රූප බලනවා. ඒ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. Now, there are certain minor differences, but all of us do eat. All of us wear something. And all of us use our eyes and ears to see things and hear things. Everything happens in the ordinary level. හිතන විදිය තමයි වෙනස්. But the way of thinking is what you can find is different. දැන් ගිහි ජීවිතයකදී ගොඩක් දරුවෝ ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්නවා, ගොඩක් අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් අනාගතයත් එක්ක අතීතයත් එක්ක විශාල පොරබැදීමක් කරනවා ගිහි ජීවිතේ ගොඩක් මිනිස්සු. Now, many people in their lay life, they are in a continuous struggle with their expectations. Maybe expectations about their children, about their work life, about their success. There is a whole lot of struggle. සමහර ඉතින් මහාන වෙලාවත් හාමුදුරුවොත් ඒකම කරනවා. But sometimes, even monks, after their ordination, they continue the same thing, some people. එතකොට එයා ඇඳුමෙන් විතරයි පැවිද්දෙක් වෙන්නේ. එයාත් මානසිකව ගිහි කෙනෙක් තමයි. So, that sort of a monk is only a monk from the attire. But in the mind, he's living an ordinary lay life. හැබැයි මං කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් එයාට අනාගතය ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු අතහැරලා දාන්න.
But if someone wants to be a monk, he has to let go of the expectations that they have about their future. ඒ වගේම අතීතයට තියෙන පශ්චාත්තාපයත් අතහැරලා දානවා. And also they have to let go of the suffering, the regrets they have about his past. ඒ වර්තමාන මොහොත එන්ජොයි කරන්න. ඒක He එයා has to දැනගන්නවා. enjoy the present moment. ඒ වගේම වර්තමානයට මනස බැඳුනහම ඒ හා නොබැඳීම පිළිබඳව එයා ඒ භන ජීවිතේ තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. And also, he has to continuously study when he gets attachment to the present itself and what happens when his mind get attached to expectations in the present moment. එතකොට ඇත්තටම මිනිස්සෙක් මහාන වෙනවා කියන්නේ මනස නිදහස් කර ගැනීම. So, what does mean by being ordained is achieving liberation from the mind. එතකොට මේ ලෝකේ මිනිස්සු අපෙලා ඉපදුනහම කාලයක් එක්ක වර්ධනය වෙනකොට ওই කණ්ඩායම් දෙකකට කැඩෙනවා. So, when a civilization grows, with time, the society splits into these two groups. එකක් තමයි අනාගතය ගැන පොරබදිමින් විඳිමින් විඳවමින් යන පිරිසක්. Now, one sect is the sect of people who are struggling with their expectations about the future and continuously engage in that rat race. ඒකෙම ගිහිල්ලා හෙම්බත් වුනහම ඒකෙන් අයින් වෙන්න හදන පිරිසක්. And another set of people, group of people, who are fed up of that rat race and they let go of it and join a different caliber. එතකොට මේ දෙගොල්ලෝ එහෙම වුණාම මානසිකව එයාලා හිතන විදිය දෙවිදියක් වෙනවා. So when that split occurs, it comes in their mentality, the way that they think. එක්කෙනෙක් ජීවිතයේ භෞතික දේවල් ගොඩනගා ගන්න හිතනවා. තව කෙනෙක් මනස ඒ කරදරයටපත් වෙලා දුකටපත් වෙලා නිදහස් වෙන්න විදියක් හිතනවා. Now one group is trying to achieve physical development, materialistic development in their life, and the next group is trying to achieve the liberation in their mind. ප්‍රධාන අරමුණ මං කියන්නේ. That is the main objective. ඊට පස්සේ එතකොට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ජීවිතේ අර ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්නේ තමන්ගේ භෞතික දේවල් එකතු කරගන්න ගොඩනගා ගන්න බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න මිනිස්සුනේ. අරගොල්ලෝ හිතන විදිය වෙනස් වුනහම එතන පොඩි ගැට්ටනයක් ඇති වෙනවා සමාජයේ. But when you compare the numbers of these groups, in between these groups, the majority is in the way of having expectations and in the struggle of achieving things in the future. When the minority becomes the people who wants to liberate their mind becomes a minority, there will be a conflict in between these two groups. එතකොට සමාජයෙන් ඒගොල්ලොන්ට වෙනම බෙදිලා ගිහිල්ලා වෙනම සංස්කෘතියක් හැදෙනවා. අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි අර භෞතිකව මේ විදියට ඇඳලා වෙනත් ආගම් වල ඉන්න වෙන රටවල් වල වෙන විදියට ආගම් තියෙනවා සංස්කෘතියන් තියෙනවා. අන්න පූජ්‍ය පක්ෂය කියලා එකක් වෙදෙන්නේ. Now because of that conflict, there will be a development of a different culture as monks, as clergy, as priests, and that's how that sect of group develops in each and every society. එතකොට අර හිත නිදහස් කරගන්න ඕන කියලා ප්‍රධාන අරමුණ කරගත්ත අය එහෙම කණ්ඩායමකට හදන එකට පන්සලක්, කෝවිලක්, පල්ලියක් ඔය එක එක නම් වලින් කියනවා. So the people who want to achieve the liberation in their mind will have their own culture, their own place. It may be a church, it may be a temple, it may be a kovil, an ashram, and that split will occur. ඊළඟට අර සමාජීය ඉන්නෝනේ අනාගතයත් එක්ක ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ගොඩක් වෙහෙස වෙන විඳින ගොඩාක් විඳවන මිනිස්සු. And you know that the other group of people who will continue with their expectations about the materialistic development in the future. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඇත්තටම අපි වුණත් ගොඩක් විඳවන කරදරේන අර විදියට හිතලා ඒ වෙනස් සංස්කෘතියකට යන ඒ අය ඒ හිතන විදියට උත්තරීතරයි. අපි ඒ අයට අපිට ඒක කරගන්න බැරුණත් අපි ඒ අයට ඒගොල්ලෝ හොයන සත්‍යයට උදව් කරන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ දාන මාන ඉන්න තැන් අර කට්ටියට ඕනම ලෝකෙක ඕනම රටක ඒ වගේ පූජ්‍ය සංස්කෘතියකට හදලා දෙනවා. Now because of the mental trauma that they come across in their continuous rat race, they will look at that other group and think they are in a different path, they are in a different way of life, different art of life. And they think that path is noble. And they believe that we should help them to achieve their ultimatum. That is why they do donations and they offer food, they offer clothing to that sort of people. ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඔය ලෝක සංස්කෘතියේ ගිහි පැවිදි කියලා දෙකක් හැදෙන්නේ. That is how this division occurs in every culture as clergy
and lay people. ඔයාට ඒක මං කියන්නේ තේරුණාද? Did you understand what I just said? Yes. Is it possible for a lay person just practice still in the society or embedded in the society and achieve this kind of a mind liberation? එතකොට මේ ගිහි ජීවිතයේ ඉඳන්ම හැකියාවක් තියනවද ඔබ ඔය කියන විමුක්තිය ළඟා කරගන්න? පුළුවන්. Yes, it is possible. හැබැයි ඒ උනාට සමාජය තුලින් ඔයාට ඕන නම් විමුක්තිය ලබා ගන්න ඒකට උදව් කරන්න සමාජ සංස්කෘතිය අතීතයේ ඉඳලා තියෙනවා. ගොඩක් ඔයාට ලේසි මේ වගේ සංස්කෘතියකට ලෝකෙ කොහේ හරි ඇතුල් වෙන්නේ. But there is always a group of people who are there, who are readily available you to help in achieving that liberation. And it is very easy to live with those people if your objective in life is achieving liberation. දැන් ඔයා භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඔයාට ගෙදර ඉඳනොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට අදාළ තැනකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඒක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. Now let's say you want to learn physics. You can do it, you can do self-study at home also. But it would be easier and it would be better if you can go to a particular institution where they teach physics. Yes. Is it okay if I, don't you mind? How do the Buddhists react or address political issues when is the government in the lay category and so you don't worry about it? Are you passive or are you active to try to change the government? කොහොමද භික්ෂුව දේශපාලනය සමග සම්බන්ධ විය යුත්තේ? දැන් දේශපාලනය ආණ්ඩුව පවතින්නේ ගිහි සමාජය තුළ. එතකොට භික්ෂුව ඒ සම්බන්ධයෙන් අක්‍රිය විය යුතුද? එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව වෙනස් කිරීම සඳහා සක්‍රිය විය යුතුද? මම නම් කියන්නේ ඒකට අක්‍රිය වේ යුතුයි. I would prefer being passive about it. දේශපාලනය කියන්නේ බලය ලබා ගැනීම. Because politics means you are struggling for power. ඊට පස්සේ ඒක ලබාගෙන ඒක මිනිසුන්ට ඒකෙන් උදව් කිරීම රට සංවර්ධනය කිරීම ඒ දේවල් එක ගොඩක් ආසාවත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙනවා. And after having power, their objectives are to help people and to improve developing the society. But all those objectives are connected to desire. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ පැවිදි කෙනෙක්ට බලය අවශ්‍ය නැහැ. එයාට අවශ්‍ය යාගේ තියෙන ආසාව ප්‍රහාණය කරගන්න. But a monk would not need power because his ambition is to let go of his desires. එතකොට ඒ ආසාව ප්‍රහාණය කර ගැනීමෙන් තමයි එයාට බලය ලැබෙන්නේ. So he will gain power through letting go, getting away from desires. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඇත්තටම ඒක ගිහි සමාජයට අයිති දෙයක්. ඒක කවුරු හරි සත්‍ය හොයන කෙනෙක් බලය ලබා ගන්න ඒ තියෙන සාමාන්‍ය රටක ලෝකයක තියෙන ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වීම එයාට සත්‍ය හොයන්න ලොකු බාධාවක්. So politics is involved in lay life. So if someone is achieving, striving to liberate their mind, getting involved in politics would be a hindrance for his objective. One of your tenets is compassion. And obviously the population suffers greatly from government. So you just are compassionate with those individuals and help them to see things in a more positive light, or how do you address the issues like that? Right. ඔබගේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි අනුකම්පාව, සානුකම්පාව කියන එක. Compassion කියන එක. එතකොට ආණ්ඩුව නිසා ජනතාව නිරන්තරයෙන්ම පීඩාවටපත් වෙනවා. එතකොට ඔබ කොහොමද ජනතාව පිළිබඳ සානුකම්පිත වෙන්නේ? ඔබ ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙනවද? එය ඔවුන් හිතන විදිහ වෙනස් කරන්න ඔබ උත්සාහ කරනවද? ඔව් ඇත්තටම ජනතා ගොඩක් ආණ්ඩුවකින් හරි වෙන යම් ක්‍රමයකට හරි මිනිස්සු කරදරයට මානසික වැටුනහම තමයි ඇත්තටම අපේ ඉගෙනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. Now
Actually, when people suffer due to any extraneous condition, maybe from the government, maybe from any other institution, then they will need the help of us. ඉතින් අපි When they struggle from their mind. ඒකට උත්තරයක් අපි ගාව තියෙනවා. Now, for that, we have an answer. ඒක අපි යාලට දැන් අපි උදාහරණයක් කියමු මිනිස්සු රජයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොඩක් දේවල්. Now, as an example, people do expect many things from the government. සමහර වෙලාවට ඒක ගවර්න්මන්ට් එකට කරන්න පුළුවන් වෙනවා සමහර වෙලාවට බැරි වෙනවා. Now, sometimes the government will be able to fulfill their expectation, or sometimes they might not. එතකොට මේ බලාපොරොත්තු වෙන කෙනා ගොඩක් කරගන්න බැරි වුණාම මානසිකව දුකටපත් වෙනවා. So the person who is having that expectation, if their expectations were not fulfilled, they will mentally struggle. කොහොමද එතකොට මම එයාට පිහිට වෙන්නේ? So how am I going to help that person? එයා මාව හොයාගෙන આવතර එයා මාව හම්බ වුණොත් හරි. If I meet him, or if he comes here to meet me. මම එයාට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඔයා ඕනම දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තු ඔයා තියාගත්තොත් ඒක නොලැබුණාම ඔයා දුකටපත් වෙනවා. So then I will explain to him, if you get attached to your expectations, if that expectation does not come true, you will be unhappy. එනිසා ඔයා ඕනට වඩා දේවල් ඕනම කෙනෙක් රජයකින් විතරක් නෙවෙයි, ගෙදරකින් විතරක් නෙවෙයි, දරුවෙක්ගෙන් විතරක් නෙවෙයි බලාපොරොත්තු වෙන එක අතහරින තරමට ඔයා ගොඩක් සැනසීමෙන් සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. So it doesn't matter whether you expect things from the government or from your family or from your friends. If you let go of your expectations, you will achieve mental peace. එයාට එතකොට එයා ඇත්තටම එයා තුල තියෙන බලාපොරොත්තු අතහර ගන්න එයා පුළුවන් වුණොත් එයා ඒක දැක්කොත් එයාගේ අඩුපාඩුව එයා හැමදාටම එයා සතුටටපත් වෙනවා. So if he can let go of the attachment that they have with his expectation, so he will come to a situation where he can be blissful under any circumstance. ඒක දේශපාලඥයෙක්ට කරන්න බෑ. මොකද දේශපාලඥයා වැඩිපුර බලාපොරොත්තු මිනිස්සුන්ට දෙනවා. That cannot be done by a politician, because politician will always give expectations to the society. මොකද එයාට ඡන්දේ ගන්න ඕන. Because they want votes. මට එතකොට මට ඡන්දය අවශ්‍ය නැහැ. But I do not need any vote. ඒ නිසා මට උට බලාපොරොත්තු දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. So because of that, I do not have to provide them with expectations. මට එතකොට ඔහුගේ මනස වැඩ කරන විදිහ උට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. So I can clear out how his mind works. ඔහුගේ මනස වැඩ කරන විදිය තේරුම් ගත්තාම ඔහු දැනගන්නවා බලාපොරොත්තු තියාගන්න එකේ තියෙන සතුටත් බලාපොරොත්තු තියාගන්න එකේ දුකත් ඒක අතහැරීම තියෙන නිදහසත්. So when he understands how his mind works, he will realize what is the struggle that he has to undergo when he has attachments to his expectations, and what will happen when he let go of that attachment to his expectations, and the liberation that he will come across by letting go. ඊට වඩා කරුණාවක් මොකටද? So is there any more compassion than that? Do you help him, or is Buddhism an individual search? ඔබ ඔහුට උදව් කරනවද නැත්නම් බුදුදහම කියන්නේ පුද්ගල ගවේෂණයක්ද? පුද්ගල ගවේෂණයක්. It is an individual search. දුකටපත් වෙලා අසහනටපත් වෙච්ච කෙනාට එයාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනේ එයින් ගැලවෙන්න. එතකොට පුළුවන් ටීච් කරන්න. So a person who is suffering, who is struggling with his life, he should have the ambition of liberation. Then only I can help him. ඒක හැමතිස්සෙම Tamanට පෞද්ගලිකයි. It is personal. But what about, if people basic need is food, health, they need to find the health, to go to the doctor, and living conditions. Would you help them, or how you help them? එතකොට කොහොමද මිනිස්යාගේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ ආහාර සඳහා නම්, සෞඛ්‍ය සඳහා නම්, වෙනත් Tamanගේ බේසික් මූලික අවශ්‍යතා සඳහා නම් ඔබ ඔවුන්ට උදව් කරනවද? කොහොමද ඔබ ඔවුන්ට එහෙම උදව් කරන්නේ? ඒක මම උදව් කරන්නේ නැහැ ඒකට. I do not help for such things. මම උදව් කරන්නේ මනස සුවපත් කරගන්න. I help them to recover from their mental trauma. මගේ ගාව වැඩිපුර කැම තුනොත් බඩගින්න ඉන්න කෙනෙක්ට මන් දෙයි. මගේ ප්‍රධාන කාර්යය මනුස්සෙන්ට ආහාර හොයා දෙන එක, බෙහෙත් හොයා දෙන එක නෙවෙයි. If I have excess food, I might offer them food. But my main objective is not to provide food
or medicine to people. ඒකට ලෝකේ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා, ඒකට සංවිධාන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක කරාවේ. Now there are a lot of other institutions, organizations who are involved in such things, doctors or maybe, they will do that. මොකද හැමෝටම බෑ මනස අසහනයටපත් වුනහම ඒක ගලවලා දෙන්න. Because most of them cannot help them to recover from mental trauma. මේ ලෝකේ ශාරීරික ලෙඩ හොඳ කරගන්න ගොඩාක් තැන් තියෙනවා. Now there are a lot of places where you can recover from physical suffocation. හැබැයි මිනිස්සෙක් මනසින් කඩා වැටුනහම ගොඩක් ඒක කරගන්න අමාරුයි. මිනිස්සෙට තනියෙන් හෝ කීප දෙනෙක්ගේ වචන මොකද තමන්ගේ දුක තව කාටවත් දෙන්න බෑ. හැබැයි ඒ අයට අපිට පුළුවන් පිහිට වෙන්න එයාගේ දුක නිදහස් කරගන්න සදහටම. But when there is a mental collapse, it is very difficult to overcome because you cannot allocate your mental trauma to somebody else, or somebody cannot provide you happiness. So I can help them in such situations. ඒ වගේම මිනිස්සුගේ මානසික අබ්බැහි වීම තියෙනවා. And also there are addictions in mind, ඒවා මිනිස්සු ගොඩක් පීඩාවටපත් වෙනවා. and they suffer a lot because of their mental ඒතර addictions. අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ක්‍රමානුකූලව ගලව ගන්න, එයාට උපදෙස් දෙන්න, උදව් කරන්න. ඒ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. So we can help them to overcome from their addiction and gradually get rid of those addictions. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ ශාරීරික ලෙඩ වගේම ඊට වඩා දහස් ගුණයකින් මානසික ලෙඩ තියෙනවා. So what I believe is mental illnesses are thousand times greater than physical illnesses. ඒ නිසා මේ අපි ගොඩාක් දුකටපත් වෙච්ච කෙනෙක්ට කැම එකක් ගෙනihin දුන්නට එයාට ඒක කන්න හිතක් නැති වෙන්න පුළුවන්. Now a person who is suffering mentally, if you provide them with food, they will not have any appetite to have food. ඒ නිසා මානසික ප්‍රතිකාරය ප්‍රදාන කරගෙන තමයි අපි උගන්වන්නේ, උදව් කරන්නේ. So our prime objective is treating to the mind. What would you say the basics are? Are there 5 or 10 basics of Buddhism? When someone comes, your teachings, what would they be? I understand attachments and so on. Kindly come. ඔබට මට කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඔබෙන් කෙනෙක් ඇහුවොත් බුදුදහමේ තියෙන මූල ධර්ම 5 හෝ 10 කුමක්ද කියලා. මොනවාද ඒ? බුදුදහමේ තියෙන ප්‍රධාන මූල ධර්ම 4යි. There are 4 main principles in Buddhism. දුක, Number 1 is suffering. දුකට හේතුව, Number 2, cause for suffering. දුක නැති කර ගැනීම, Number 3, overcoming from suffering. ඒ නැති වුනහම ලැබෙන අත්දැකීම, And the experience that you gain by overcoming the suffering. හතරවෙනි එක කොහොමද දුක නැති කරගන්න වැඩපිළිවෙල මොකද්ද? And the fourth one, what is the path to overcome suffering? ඔකට කියන චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා. That is been called as the 4 noble truths. Can you kindly give me an example? මට උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඔබ දුකටපත් වෙලා තියෙනවද? Now, have you ever been suffered from something in your life? I'm sure I have. I don't at this moment recollect. මට මේ වෙලාවේ මතක වෙන්නේ නැති වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම මම එහෙම වෙලා ඇති. ඔව්. ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් ඔබ හිතවත් ඔබ ආදරය කරන දෙයක් නැති වුනහම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දුකටපත් වෙනවනේ. Now, as an example, if you lose somebody that you love, or if you lose something that you love, you will definitely suffer from your mind. එතකොට ඒක තමයි දුක කියලා කියන්නේ. Now, that is suffering. ඒක එතකොට ඒකට හේතුව මොකද්ද? Now, what is the reason for that? ඔබ ඒකට ආදරය කිරීම, ආසා කිරීම. The attachment, the desire that you had towards that thing or that person. ඔබ වෙන ලෝහේ හරි රටක දෙයක් නැති වුණා කියලා ඔබ දුකටපත් වෙන්නේ නැහැනේ. Because if somebody has died in another country, you won't suffer, right? ඒ නිසා වෙන නගරයක කෙනෙක්ගේ දෙයක් නැති වුණා කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ සතු දෙයක්, ඔබ ආදරය කරන දෙයක් ඔබට නැති වුණොත්, පුද්ගලයෙක් හරි දෙයක් හරි ඔබට දුකයි. And also even somebody in the other village, in the other city would lose something, you won't suffer. But if you lose something that you own, or if you lose someone that you love, then you will suffer.
එතකොට ඒක තමයි හේතුව. So that is the cause. ඔබේ ආසාව ඒ දේට තියෙන ආසාව. The desire that you have towards that. එතකොට ඔබේ ආසාව නැති වුණා නම් ඔබ ඒ දෙයකට ආස කරේ නැත්නම් ඔබට දුකක් ඇත්තටම නැහැ ඔබේ හිතේ. So if you did not have that desire, you will not have suffering regarding that issue. ඔබ ආදරේ නොකරන ඔබ බැඳිච්ච නැති කිසිම දෙයක් ඔබට දුක සපයන්නේ නැහැ. Any object, any person whom you have not attached to will not cause any suffocation inside you. එතකොට ඔබ ආදරය කරන ඔබ බැඳිච්ච දේවල් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔබ කොයි වෙලාවක හරි සතුට වගේම ගොඩාක් ලොකු දුකටපත් වෙනවා. කොහොමද ඒක නැති කරගන්නේ? හතරවෙනි එක. Now, there are things that you are attached to. There are things that you are desired. So, if as long as that thing is with you, you will be happy. But once you lose it, you will be unhappy. So, what is the path of what is the path of getting rid of that suffocation? පළවෙනියම ගොඩාක් ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙක්ට නම් කියන්නේ එක වචනේ අතහැරලා දාන්න. So, if a person has so much of wisdom, I would say only one word: let go of it. ඔබ මනසින් අල්ලගත්ත සියල්ල අතහැරලා දාන්න. Let go of the mental attachments that you have. ඔබ මේ මොහොතේ අතහැරියොත් ඔබ මේ මොහොතේ නිදහස්. If you let go of that attachment in this moment, you will be liberated in this moment. ඔබේ මනස මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් අල්ලගෙන නැත්නම් මේ මොහොතේ ඔබ ඇත්තටම නිදහස්. If your mind has no attachment, no connections to anything in this world at this moment, you are liberated. එතකොට ඔබ යමක් අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් මේ මොහොතේ ඔබ නිදහස් නැහැ. But if you are attached to something, you are not liberated. එතකොට ඔබට අපි කරන්නේ ඔබේ මනස පිළිබඳව රිද්ම් එක වැඩ කරන විදිය, අල්ලගන්න විදිය, සතුට වෙන විදිය, අසහනයටපත් වෙන විදිය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. So what I would do is I will explain to you the mechanism of your mind. How your mind gets attached to things. When there are attachments, how will you be happy with those things, and how will you suffer with those attachments? Maybe I might teach you for years about it. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්නවා අතහරින විදිය. So then you will understand the way of letting go. ඔබ එතකොට සදාකාලයටම ඔබේ මනස නිදහස් වෙනවා. So your mind will be liberated forever. ඔයාලට තේරෙනවද? Did you understand what I say? It's very hard. You see, even an elephant, a mom gives a baby, it will hurt, right? The mind, that kind of a bond is it's a blood bond. And when that lost, that kind of attachment, it's how do I give away that, you know? මට හිතෙනවා ඒක හරි අපහසුයි කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඇතින්නකට උනත් තමන්ගේ දරුවා මැරුණොත් ලොකු දුකක් ඇති වෙනවා. මොකද එතන තියෙන්නේ ලේ බැඳීමක්. කොහොමද ඒ වගේ ශක්තිමත් බැඳීමක් නැති කරගන්නේ? හරි මම ඔබට ඒනම් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Okay, I will explain it to you. දැන් ඔබට දරුවෝ ඉන්නවද? Do you have kids? ආ. No. කොහොම මේ මොහොතේ? Where are they right now at this moment? ඇය ඇමරිකාවේ. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ. නමුත් දැන් එයා ඇමරිකාවේ ඇති. නමුත් මේ මොහොතේ ඔබ තුල ඉන්නේ ඔබේ මානසික චිත්‍රයක් වශයෙන්. Yes, she might be in America, but at this moment she is inside you as a picture inside your mind. එතකොට ඔබේ දුව ගැන හිතන්නේ අර ඇමරිකාවේ ඉන්න කෙනාද ඔබේ මනසේ තියෙන චිත්‍රය ගැන? So at this moment, are you thinking about the daughter who is in America at the moment, or are you thinking about the mental image that you have about your daughter? එතකොට මෙන්ටල් එකේ අතරම දුව ඉන්නවද? So can you find your daughter in that mental image actually? ඈ? Innawa. එහෙනම් පෙන්න. So show her to me. So inside of me, I can see that, but I cannot share it with others. මට ඒක පේනවා නමුත් මට ඒක තව කෙනෙක්ට පෙන්වන්න බෑ. ඔබට මේ පේන එක තුල ඔබ බලන්න ඇත්තට මෙතන දුවද ඉන්නේ නැත්නම් මානසික චිත්‍රයක්ද තියෙන්නේ? Now look at it. Look at the image inside you and see, can you find your daughter actually inside there, or is it just a picture inside? එය මතකයක්. ඒක තමයි ඒ මතකයේ තුල දුවන එක only එක මතකයක් විතරයි. Yes, in that memory your daughter is not there. It is just a memory. එතකොට ඔබ මෙතක් කල් ආදරය කරලා තියෙන මතකයටද ඇත්තටම දුවටද? So far, to what that you have had the attachment? To your actual daughter or to the memory inside? මතකයට. ඉතින් මතකය අතහැරලා දාන්න.
So let go of that memory. මම ඔබට තව එක උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you another example. මේ අපිට හැමතිස්සෙම මේ අහස පේනවා. Now, we can always see the sky when we go out. හැබැයි ඔක කවදාවත් අපිට හම්බ වෙනවද? But has anyone met the sky? No. ඒ වගේ තමයි. It is like that. එතන තියෙන මායාවක්, එතන තියෙන බොරුවක්, එතන තියෙන රැවටීමක්. It is an illusion. It is a fraud. You are being deceived as the sky. ඔබ ඇත්තටම දුවව අතහරින්නේ නැහැ. You are not actually letting go of your daughter. ඔබ ඔබේ බොරුව තේරුම් ගන්න. You are just understanding the deception. එතකොට ඔබ නිදහස්. Then you will be liberated. ඔබ ඇත්තටම ජීවත් වෙන දුවගෙන් නෙවෙයි නිදහස්. ඔබේ අර තියෙන මනස්ගතයෙන් නිදහස්. You are not being liberated from the actual daughter who is living, from all the illusions that you have about her in your ඒ mind. නිසා මේ අපේ මනසේ ගොඩාක් බොරු තියෙනවා. So there are a lot of deceptions inside our mind. මේකත් තමයි පැහැදිලි කරේ. I explained to you only one of it. ඒ නිසා ඔබට තව ගොඩාක් ඔබේ මනසේ බොරු අල්ලගත්තා ඔබ සදාකාලයටම නිදහස්. So if you can understand more and more about that illusion inside, you will gradually and become eternally liberated. මම කියන්නේ එළියේ ඉන්න අයට ආදරය කරන්න එපා කියලා නෙවෙයි. ඒ බොරුවට ආදරය කරන්න එපා. What I am saying is not to love to the people who are outside. Do not love that deception, that illusion. මම ඔබ ගලව ගන්න ඔබේ බොරුවේ. I am liberating you from your own illusions. ඒක අතහරින දෙයක් නෑ ඇත්තටම. Actually in there is nothing to let go. ඒ රැවටීම අඳුර ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. You only have to understand that deception. Now, how you can let go memory of your close one, like mother, father, sister? කොහොමද ඔබ ඇත්තටම ඔබේ මාව පියා දරුවෝ සහෝදරිය ගැන තියෙන මතකයන් අතහැරලා දාන්න? මතකයන් අතහරින්නේ නැහැ. You do not let go memories. අමතක කරන්නේ නැහැ. You are not trying to forget memories. ඒ මතකයන් තුළ ඒගොල්ලෝ නැති බව, ඒවා හිස් බව, ඒක මුලාවක් බව තේරුම් ගන්නවා. You simply understand in those memories they are not there and it is just an illusion. It is just a deception. ඒක මතකයක් විතරයි. It is just a memory. මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. ඔබ චිත්‍රයක් අඳිනවා. Let's say you are drawing a picture. ඔබ අපි කියමු ඔබ ඇඳ කියලා ඔබේ අම්මා තාත්තා සහෝදරයෝ. Let's say you are drawing your mother, your father, your siblings. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ එතන ඉන්නවද? Can you find them in that piece of paper? නැත්නම් ඒක චිත්‍රයක් විතරයිද? Or is it just a picture? අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මතකය කියන්නේ. So your memory is also something like that. But you know, my mom died 4 years ago, and I still miss her. මගේ මව අවුරුදු 4කට කලින් නැති වුණා. නමුත් මම තවමත් ඇය අඩුපාඩු ගැන දුක් වෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒක ඔබ මට තේරෙනවා. අය නැති වුණා. අය ඇත්තටම නැති වෙලා ඉවරයි. නමුත් ඔබ ඔබේ මානසික චිත්‍රය තාම නඩත්තු කරනවා. Yes, she has gone. Now it is 4 years now. But for the last 4 years, you are still maintaining the mental picture inside you. දැන් එතකොට ඔබ ඒකෙන් දුකටපත් වෙනවා. And you are suffering from that දැන් ඔබේ අම්මා maintenance. ඇත්තටම ජීවතුන් අතර හිටියනා. Because I want to remember her. I don't want to forget about her. මට ඇය අමතක කරන්න ඕනේ නැහැ. මට ඇයව මතක තියාගන්න ඕනේ. අමතක කරන්න එපා. Do not try to forget. ඔබ දා කාලෙටම මතක තියාගන්න. You keep that memory forever. ඒකෙන් විඳවන්න එපා. But do not suffer with that. දැන් ඔයාගේ අම්මා ඇත්තටම හිටියනම් ඔයා විඳවන්නට කැමති නෑනේ. Now, if your mother is still alive, would she like that the way that you suffer right now? No. ඒක තමයි ඔබ අපි කරන්නේ අපේ මතකයන් නැති කරන එකක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ඒ මතකයන් අපි ගාව අපි මැරෙනකම්ම තියේවි. අපි කරන්නේ මතකයෙන් අපේ මනසට අපේ ජීවිතේට වෙන බලපෑම නැති කරගන්න එක විතරයි. So, we are not trying to forget our memories. Let those memories be with us forever until we die, till our last moment. What we try to do is trying to understand not to suffer with the memories. මිනිස්සු ගොඩක් මතකයේ ඇති වෙන බලපෑමෙන් විඳවනවා. Because a lot of people, they are being forced, they are struggling with the energies which are being created by the memories. ඒ මනුස්සයට අවශ්‍ය වුණොත් ඒකෙන් ගැලවෙන්න අපි යාට උදව් කරනවා. So if someone needs to overcome that struggle, that trauma, we help them. ඉතින් ඒක ඔබ තීරණය කරන්න ඕන ඒකෙන් ගැලවෙන්න මට අවශ්‍යයිද නැද්ද කියලා. So it is you
whom have to decide whether you want to get rid of that suffering or not. මතකේ නැති කරන්න නෙවෙයි. It is not to forget or to get rid of the memory. ඒත් ඇති වෙන තද බලපෑම නැති කරගන්න. It is to get rid of that enormous pressure which been developed by that memory. මේ ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු මතකේ නිසා ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් ඊටත් වඩා ගොඩාක් දුක් වෙනවා. So a lot of people in this world, because of their memories, they are enjoying it. They are feeling a pleasure as well. But more than the pleasure, they are suffering. ඒ ගොඩක්ම විඳවන්නේ ඒ ඇත්ත දන්නේ නැති නිසා. They do suffer because they have not understood the truth about the memory. ඇත්තටම විඳවන්න දෙයක් එතන තිබිලා නැහැ. Actually, there is nothing at all to suffer in one's memory. අනවබෝධය නිසා විඳවනවා. Because of the misunderstanding, people are suffering. මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you an example. අපි චිත්‍රපටි ශාලාවකට යනවා. Now we are going to a movie theater. එතකොට අපි ඒ අඳුරු කරපු ඒ චිත්‍රපටි ශාලාව තුළ චිත්‍රපටිය බලනවා. So you know that generally a movie hall is darkened. There is no light and we watch a movie. අපි ඒක දිහා බලලා අඬනවා, හිනහ වෙනවා. And we laugh, we cry when we watch the movie. හැබැයි ඇත්තට මේක චිත්‍රපටියක්. But actually it's a movie. එතන ඇත්තටම නළුවොත් නැහැ, නිලියොත් නැහැ. There are no actors or actresses on the screen. ඒක හුදු තිරයක ඇති වෙන රූපරාම ගොඩක්. It is just a projection which occurs on a screen. ඇයි අපි අඬන්නේ? ඇයි අපි හිනහ වෙන්නේ ඒකට? But why do we cry? Why do we laugh with a movie? අපි ඒක චිත්‍රපටියක් නෙවන නිසා. Because at that moment that thing is not a movie for us. ඒක අපිට ඇත්තක් වෙලා. That movie has become a reality to us. ඒ අපේ මෝඩකම නිසා. That is because of our ignorance. ඒ නිසා අපි මුළු ජීවිතේම චිත්‍රපටියක් බලනවා. So in our whole life we are watching a movie. ඒ නිසා අපි ඒකට අර වගේම දෙයක් අපි රැවටීමක් සිද්ධ වෙනවා. So we have the same deception that we have towards an actual movie with our life. ඉතින් කාට හරි පුළුවන් වුණොත් ඒ රැවටීමෙන් ගැලවෙන්න යා නිදහස් වෙනවා. So if somebody can escape from that illusion, he will be liberated. In life, I try to avoid people who are negative, like have negative energy, and but there's still some that I have to interact with, whether it's a family member, like a mother, or a coworker I share an office with. So even though I try really hard not to absorb that negative energy and try to stay vibrant, after that interaction, it's still draining. So how do I approach it differently, or how should I be around those type of people that try to suck that, energy out of you? I'd like to hear. මම බොහෝ විට ඍණාත්මක මානසිකත්වයේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ආශ්‍රයෙන් ඈත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද ඔවුන් මගේ ශක්තිය උරලා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට ඒ වගේ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා මට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඈත් වෙන්න බැරි. ඒ සමහරට පවුලේ සමාජිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන තැන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොත් එක්ක මට හැසිරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මට තේරෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක හැසිරෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඍණාත්මක ශක්තිය නිසා මගේ ශක්තිය වැය වෙලා යනවා. වුන් මාව අවශෝෂණය කරනවා වගේ. කොහොමද ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ වගේ පුද්ගලයොත් එක්ක මම කටයුතු කරන්නේ? ඒක ඔබේ ධනාත්මක බව ගැන ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. Explain your positive attitude to them. Verbally, physically? වාචිකවද? ඔව්. Yes, verbally. දැන් ඇත්තටම ඔබ කියන එක ඍණාත්මක මිනිස්සු ඉන්නකොට ඒ මිනිස්සු හැමතිස්සෙම කඩා වැටලා අඬලා නිකන් නලානික වෙලා. Yes, what you say is correct. When you find negative people, they are always mentally collapsed. They are like wilted flowers. ඇයි ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා නැහැ ධනාත්මක අදහස් වලට. Because they are not used to positive thoughts. දැන් අපිට යාට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් යාට වෙච්ච ඩැමේජ් එක. So we can explain them the damage which has been caused by their own mentality. ඉතින් යා තේරුම් ගත්තොත් එයාට ඩැමේජ් එකක් වෙලා කියලා. If they understand that they have been damaged, එයා දවසක පොසිටිව් දේවල් හිතයි. they will start to think positive things. Wouldn't that be condescending to say that I'm above the, that my way is the right way? It seems like they just want to, they're wilted and they want you to be wilted too. They want to bring you down, to where they're at. ඔබ කියන එක මට තේරෙනවා.
ඇය කියනවා එතකොට මම ජීවත් වෙන විදිහ ටිකක් ඉහලින් නමුත් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා ඔවුන් පර වෙලා ඉන්නේ මාවත් පර කරන්න. නෑ එහෙම හිතන්න එපා. Now do not think like that. දැන් ඔතන ඔබට පොඩි වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. Now there is a small misunderstanding there. ඒ තමයි ඔබ හිතන විදිය හොඳයි. ඒකට ඔබ බැඳෙන්න එපා. Now your positive attitude is good, but do not get attached to that positive attitude. ඔබ දැන් ඒකට බැඳුනහම තමයි අර ඍණාත්මක දේවල් දැක්කම ඔබ ඒකට ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ. Because once you're attached to your positive attitude, then only you will be absorbed by negative energies. ඔබගේ ධනාත්මක අදහස් තියාගන්න. ඒක ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඒක ගොඩක් ලොකු දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. Now keep your positive attitudes, ideas, but do not think those ideas are valuable, more valued than the others. දැන් ලෝකේ ආලෝකයේ වගේම අන්ධකාරයක් තියෙන්න ඕන. Because in this world, if light exists, the darkness also should exist. ඒත් අපි ආලෝකයට ලොකු වටිනාකමක් දුන්නොත් අපි අන්ධකාරය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Because if we give more value to light, we will reject negativities, darkness. ඒත් අපි ආලෝකය තුල ඉන්න එක හොඳයි. ඒ වගේම අන්ධකාරය ප්‍රතික්ෂේප නොකර. So it is good to be in the light, but without rejecting dark. මොකද ඒකත් ඒ ලෝක ස්වභාවයක්. Because that is also the nature of this world. Is it okay if I give a chance to that boy behind you? Yes. I don't know how to the forgiveness and what is the limitations and borders of the forgiveness. මට දැනගන්න පුළුවන්ද බුදුදහම තුල තියෙන සමාව දීම සිදු කරන්නේ කොහොමද? ඒ සමාව දීම සඳහා යම්කිසි නිර්ණායකයන් හෝ සීමාවන් පවතිනවා නම් ඒ සීමාවන් මොනවාද කියලා? සීමාවක් නැහැ. There is no limitation in forgiveness. දෙයක් සිද්ධ වුණාම සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. If something has happened, it has already happened. අපි අයි කොච්චර හිතුවත් ඒක යථා තත්ත්වයටපත් කරන්න බෑ ඒක වෙලා ඉවරයි. Even though we think over and over again about it, we cannot change anything which has happened. ඒ නිසා අපිට ඒකට අපේ අතින් වරදක් වෙලා නම් හරි අපිට කාගෙන් හරි වරදක් වුණා නම් හරි සමාව දීම ඒ සඳහා වෙන වැඩක් කරලා දීම ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. අර තීන ස්වභාවය අපිට වෙනස් කරන්න බෑ ඒක වෙලා ඉවර වෙච්ච දෙයක්. So if we have done something bad to somebody else, or if somebody else has done something bad to us, it has already happened. There's no way that you can change what has already happened. But if there is any measure to rectify, we can do it. ඒ වගේම අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට සමාව දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි අතින් වෙන යම් දේවල් නිසා සමාව ගන්න වෙනවා. ওই දෙකම අපි ජීවත් වෙනකම් පවතිනවා. So as long as we live, we have to forgive people for things that they have done to us. And sometimes we have to ask for forgiveness for the things that we have done to them. But I think forgiveness comes with responsibility. And if it happens, several times, for example, you have a business partner, or you have a friend, or you have a wife, or husband, and they try to betray you or cheat you several times, and you forgive them. This is an endless process, So how we could continue this endless process? මට හිතෙනවා සමාව දීම කියන එක වගකීමත් සමගම බැඳී තියෙන එකක් කියලා. දැන් උදාහරණයක් සමහර විට ඔබේ බිරිඳ වෙන්න පුළුවන්, ඔබ සමග බිස්නස් කරන පාර්ට්නර් වෙන්න පුළුවන්. එකම වැරද්ද නැවත කරනවා නම් මම හිතන්නේ මෙතන සීමාවක් තියෙන්න ඕන එක අපි නවත්තන්න. සීමාව ඔයා කොච්චර සීමාවක් දැම්මත් එළියේ ඉන්න කෙනා ඔයා නෙවෙයිනේ. So how much of limitations that you keep inside your mind, you're not the person who is in the outside. ඔබේ බිරිඳ නම් ඒ බිරිඳ. ඔබට බිරිඳ වෙන්න බෑ. Let's say that person is your wife. She is your wife. You're not the wife. You cannot be the wife. නිසා ඔබ හිතන විදිය ඇය හිතන විදිය වෙනස්. So the way that you think and the way that she thinks is different. සමහරට ඇය හිතන ඇති ඔබ සමාව ගත යුතුයි කියලා. Maybe she is thinking that you have to ask for forgiveness. ඒ නිසා අපිට බෑ අනිත් අයට සීමා ලක්නු කරන්න. අපිට පුළුවන් අපි හිතනවා නම් අපිට වරදක් වුණා කියලා ඒක අතහැරලා දාලා සමාව දෙන්න. ඒක තමයි අපිට සතුටින් ඉන්න තියෙන හොඳම ලේසිම දේ. So there is no way that we can mark limits for others, but we can do it for ourselves. So if we think that we have to ask for forgiveness, we can do that. අපිට පුළුවන් අපේ සීමාවන් පළල් කරන්න.
and we can expand our limitations. We should forgive forever. එහෙම කරලා සදාකාලෙටම සමාව දෙන්න. ඔය එච්චර තමයි ඉතින්. Yes. අපි කාට හරි සමාව දුන්නාම ඒකේ ලොකුම වටිනාකම තියෙන එයාට නෙවෙයි අපිට. Because if we forgive somebody, that is so much valuable and important, not for them, for us. මොකද අපි නිවිල යන්නේ. Because then we will be blissful. Do you understand? Where does the concept of empathy fit within Buddhism? කරුණාව කියන එක බුදුදහමේ කොතනදීද සම්බන්ධ වෙන්නේ? කරුණාව නැති තැනදී. When there is no empathy, the empathy fits. When there is no empathy, empathy comes in Buddhism. ඔබ අපි අන්ධකාරයේ ඉන්නව නම් තමයි අපිට ආලෝකයක් සපයන්න ඕන. Because if we are in dark, in that place only we have to light up. ඒ වගේම කාට හරි කරුණාව අඩු නම් කරුණාව අවශ්‍ය නම් එතෙන්ට තමයි කරුණාව සපයන්න ඕන. So if somebody needs empathy, at that point you have to provide empathy. No compassion. Okay. එනවතත් ඒ අනුකම්පාවක්. ඔව්. Yes. Is there a booklet or something that one could buy as a lay person to have this as a method to keep with you to remember? ඔබ ළඟ මොකක් හරි පොතක් හරි දෙයක් තියෙනවද මේක මට මතක තියාගන්න ඔබත් සමග දිගටම සම්බන්ධ වෙන්න? ඔව් එකක් තමයි මම ඔබට කියන මේවා කිසි දෙයක් මතක තියාගන්න එපා. I will tell you one thing at the beginning. Do not try to remember anything that I say. අතහැරලා දාන්න. Let go of it. ඔබට අපේ කරපු සාකච්ඡා අන්තර්ජාලය තුල තියෙනවා. Now there are discussions which we have done like this, which they are available on YouTube. ඒක අපි ඔබට ඒ ලින්ක් ටික දෙන්න. I will provide you those links. එතන ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක අහන්න අයි මතක තියාගන්න හදන්න එපා අතහැරලා දාන්න. So when you feel like that you want to listen, you can listen to those discussions, but do not try to remember. Let go of it. Maybe it's existential, but where is the end? කොහෙද අවසානයේ තියෙන්නේ? මෙතනමයි. Right here. But we are still here. Sorry. We are still here. නමුත් අපි දැන් මෙතන පවතිනවා. ඒක තමයි අවසානය. That is the end. ඔබට අවසානය අවශ්‍ය නැත්තම් මෙතන අවසානය පවතිනවා. If you do not want, if you do not have any desire for the end, your end is here. So what's the meaning of future? එතකොට අනාගතය කියන එක තේරුම මොකක්ද? කිසිම තේරුමක් නැහැ. There is no meaning. Future doesn't exist or doesn't have a meaning. අනාගතය කියන එක පවතින්නේ නැද්ද නැත්නම් අනාගතයට තේරුමක් නැද්ද? අනාගතය කියන එක පවතින්නේ ඔබ එකට තේරුමක් දෙනකම් විතරයි. The future will exist as long as you provide a meaning for it. ඔබ ඒක තේරුමක් නැති බව තේරුම් ගත්ත මොහොතේම ඒක අතුරුදහන් වෙනවා. Once you understand there is no meaning to the future will cease to exist. ඔබට ඒක තේරෙනවද? Did you understand what I say? මම පැහැදිලි කරන්න ඕන නම් කරලා දෙන්න. If you want it to be elaborated more, I will do it. අනිවාර්යෙන්ම. හරි. දැන් අපේ අතීතය අනාගතය වර්තමානය ඔය විදිහට අපි කාලය බෙදාගන්නේ. Now we have divided time into three: the past, the future, and the present. එතකොට අපිට අතීතයේ වශයෙන් පනවන්නේ මේ මොහොතේ ඉඳලා අපේ පස්සට වෙච්ච දේවල්. So what we consider as the past is what happened before this moment. ඒ වගේම අනාගතයේ වශයෙන් පනවන්නේ මේ මොහොතේ ඉස්සරහට කරන්න තියෙන දේවල්. So what we consider as the future is the things that we have to do after this moment. එතකොට ඔබ අතීතය කියන මතකය සත්‍යයක් වුණොත් ඔබට අනාගතය කියන එක නිකම්ම ඇත්තක් වෙනවා. So if you take the recollections of your past as real,
then involuntarily your future will become a reality for you. එතකොට ඔබ හැමතිස්සෙම ඔබේ අනාගතේ හදන්නේ අර අතීතයේ මතකයන් වලින්. So you will always recreate your future with the memories that you had in the past. දැන් ඔබ හොටෙල් එකක හරි කොහේ හරි ඉඳලා මෙතෙන්ට ආවා. Now let's say you're here from a hotel or maybe some other lodging. එතකොට ඔබට ඒව දැන් ඔබට ඔබේ බඩු ඔබ ඉන්න කාමරය ඔබ ආපු විදිය ඔබ යම් මතකයක් තියෙනවා. So you have a certain recollection about the things that you kept in your room, your belongings, your clothes, other things. ඔබගෙන් මම දැන් යන විදිය ඇහුවොත් ඔබ මේ මතකයන් වලින් තමයි යන විදිය හදන්නේ. So if I ask, how are you going to go back? You will tell me the path back to your place from the recollections that you had in your past. එතකොට ඔබට තේරෙනවද ඔබ අනාගතේ හැමතිස්සෙම හදන්නේ ඔබේ දැන් පරණ මතකයන් වලින්. Now can you see? You're creating your future with all the memories, recollections that you had about your past. හැබැයි ඒව මතකයක් විතරයි. But whatever you have about as recollections are just memories. ඒක අනාගතේ නෙවෙයි. It is not the future. ඒ නිසා ඔබ අතීතයේ විශ්වාස කරොත් ඒ විශ්වාසයට පිංසිද්ධ වෙන්න ඔබට අනාගතේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. So if you believe your past recollections, thanks to that belief, you can create the future. හැබැයි ඔබ ඒ අතීතය කියන එක හුදු මතකයක් විතරක් වශයෙන් දැක්කොත් ඔබගේ අනාගතයත් හුදු මතකයක් විතරයි. But if you just consider or take your past as just a collection of memories, your future will always be a collection of memories. හැමතිස්සෙම මතකයට තියෙන ඔබේ හිතින් දෙන වටිනාකමක් විතරයි. So there is always a value that you have given to a memory is a value that you have given from your mind. ඔබේ වටිනාකම අතහැරපු ගම අර්ථය ශූන්‍ය වෙනවා. Once you give up that value, the meaning will be zero. ඒකයි මම කිව්වේ ඔබ දෙන වටිනාකම මත තමයි ඔබේ අනාගතය තීරණය වෙන්නේ. ඔබ වටිනාකම අතහැරියොත් ඒ අර්ථයක් නැහැ. That is why I told you, as long as you give values to your past, your future will be depending on it. If there is no value given to your memories, there is no future, there is no meaning to it. මම දැන් තේරෙනවද? Do you understand that? So the planning doesn't have any. එතකොට සැලසුම් කිරීම කිසි තේරුමක් නැහැ. ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. හැබැයි තේරුමක් නැති බව දැනගෙන ඔබ සැලසුම් කරන්න. Yes, actually there is no meaning. But knowing that there is no meaning, you have to plan. දැන් අපි ගත්තොත් බැලුම් බෝලයක් ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? Now, if I take a balloon, what you find inside a balloon, if you believe a balloon, වාතය. it is air. අපි ඒක හැමෝම දන්නවා. All of us know that it is air inside. හැබැයි අපි හැමතිස්සෙම හිතනවාද මේකේ ඇතුලේ තියෙන වාතය කියලා නැත්නම් අපි ඒකෙන් සෙල්ලම් කරනවද? අපි ඒකේ උත්සව වලට ගන්නවද? So, when we have a balloon, do we have to recurrently think that there is air inside, that there is air inside, that there is air inside? Or do we just play with it? Or do we just take it for a decoration? අපි කරන්නේ ඒක පුංචි ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. අපි ඒක ඩෙකරේ උපන්දින සාද වලට ගන්න විවිධ තැන් වලට පාවිච්චි කරනවා. So kids will take it to play, take a balloon to play, or we will take a balloon to decorate somewhere. We will use it, isn't it? ඒ වගේම ජීවිතේට අර්ථයක් නැහැ. So likewise, there is no meaning to this life. ඒක තේරුම් අරගෙන ඒකෙන් සෙල්ලම් කරන්න. So understand that and play with it. එතකොට එකපාරට බැලුන් එක පුපුරලා යනවා. So suddenly the balloon will blast. ප්‍රශ්නයක්ද? Do we have a problem? අපි දන්නවා ඒක ඇතුලේ කොහොමද හොලඟ තිබුණේ කියලා. Because we already know that there was only air inside. ඒ වගේ තමයි ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් අරගෙන plan ගැහුවොත් ඒක හරි ගියත් ඒක වැරදුනත් ඔබට කිසි ප්‍රශ්නයක් මානසික ප්‍රශ්නයක් ඇති. So similarly, after understanding the reality, if you create any plans in your life, it doesn't matter whether you succeed in your plans or not, you will not have any problem inside your ඒ mind. නිසා කිසිම plan එකක අර්ථයක් නැහැ. ඒක හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ plan කරලා ඒකේ විනෝද වෙන්න. So there is no meaning to any plans that you create, but you don't have to think about it. You just have plans and enjoy with those plans. ඔබට ඕක ජීවිතේ ඉගෙන ගන්න උනොත් ඔබට මෙහි නතර වෙන්න වෙනවා. Now if you really want to understand that more, you might have to stay here with us. ප්‍රශ්න ඉවරයිද? So have we done with questions or do we have more? එහෙනම් අපි වැඩසටහන අවසන් කරමු. Do you have the question? It's a
to, to lay down the question because the thinking of the life, we are searching for it. For me, it's a happiness. Happiness is just a happiness as I describe it, or I give a definition, right? So talking back to like this lady said, I lost my mom 5 years ago as well, and it's a very sad thing. But what I do is try to. I still have humanity. I go with the happy time with her. All the things come up. Of course, the heart is going to have that things, have that when you think of it. But still, if I'm not thinking of her, she is gone or she is, I would think that just she is a person in my life making me happiness. And I'm happy, I'm thankful that she is not staying with me, but she is with me. So everything goes on to, I guess, it's about your mind, how you think, how you accept things. I guess it's whatever is there, you accept it as a more positive way instead of always think of the dark side. You try to, even if you stand in the dark side, you try to see the light on the other side. That probably will bring you more peace to you. That's what I feel. That would, but I'm not sure that's it. මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මට අදහසක් තියෙන්නේ අය වගේම මගේ මමත් අවුරුදු 5කට කලින් නැති වුණා. මම ඒ මතකයත් එක්ක හැසිරෙන විදිහ වෙනස්. මම ඒ මතකේ ගන්නේ අය නැති වෙච්ච කොටස නෙමෙයි. මම ගන්නේ ඇය මාත් එක්ක හිඳලා මට සතුටු වෙන්න වෙච්ච අවස්ථාවන්. මම මේ මතකයන් එක්ක සතුටු වෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට මට අඳුරු පැත්තේ හිටියත් මට ආලෝක පැත්ත දකින්න පුළුවන්. එතකොට මට තේරෙනවා මං සතුටක තමයි ඉන්නේ කියලා. මේක මම මේ කරන දේ හරිද වැරදිද කිසිම දෙයක් මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මං එහෙමයි ජීවිතේ සතුටු වෙන්නේ. අපි හැමෝම සතුටු වෙන්නේ එහෙම තමයි. So all of us are feeling happiness in the same way that you are doing. මම මේ කියන වචනේ හොඳට තේරුම් ගන්න. Understand this. මුළු ජීවිතේම තියලා හිතලා ගන්න ආතල් එකක් විතරයි. Your entire life you're being happy by thinking. අපි හැමෝම. All of us. The sad things is coming from your thought, and the happiness also coming from how you have that thought. And yes. දුක කියන එකත් මගේ සිතුවිලි වලින්ම තමයි එන්නේ. සතුට කියන එකත් මගේ සිතුවිලි වලින්ම තමයි එන්නේ. සිතුවිලි වලින්ම තමයි හදාගන්නේ. Yes, both those extremes will be developed by thoughts. ඔබ ඔබේ සිතුවිලි තේරුම් ගත්තොත් ඔබට මේ දෙකෙන්ම උනත් නිදහස් වෙලා සදාකාලික සතුටකට යන්න පුළුවන්. If you can understand that thought or the thoughts, you can be liberated from both itself, the good and the bad, and achieve the eternal liberation. ඔබේ දිව්‍ය ලෝකයත් ඔබේ අපායත් සිතුවිලි විසින් නිර්මාණය කරන්නේ. So your heaven and your hell both are being created by your own thoughts. That's gradually I start to think, yes, that the things happen, as you said. It's just certain things like attachment. I really want something, it does not come to me, and then I feel that suffering. But if I think, even in a way, I think I'm not getting it, but I had the experience going to get it, and that experience is enough to fulfill my feeling, and I think that will get the sad part of work. That I try to do nowadays for in this world. ඇත්තටම අත්දැකීම් වලින්ම තමයි මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. බලාපොරොත්තු ආවත් ඒ බලාපොරොත්තු හැම එකක්ම ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ කියලා අපේක්ෂාවක් නැහැ. ඒ විදිහට ජීවිතය දිහා දකින්න. ඔය අපි උනත් අත්දැකීම් වලින්ම තමයි ඉගෙන ගන්න. Yes, even us. We do learn things by experience. ඔබේ අත්දැකීම් විශ්ලේෂණය කරගන්න අපේ ඉගෙනීම සමහරට ඔබට උදව් වේවි. So to analyze your experiences, our teachings will assist you, help you. එහෙනම් අපි දැන් වැඩසටහන දැනට නතර කරමු. So we will wind up the session from this question, yes? මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න ඉවරයි. I think all of us have put your questions
to the forum. ඔබ අයිත් ගිහිල්ලා අයිත් එන්න ඕනනම් කතා කරන්න. So you can go back to your country after the tour, and you're always welcome come back to our center. We can discuss more about this, කැමති කතා කරන්න. because I do like to have these kind of discussions with you. ඔබ හිතන විදිය හොඳයි. The way that you think is good. එතකොට ඔබට ජීවිත කාලේ තව ඔබේ හිත තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳක් වෙයි. So if you can understand more about your life within this lifespan, it will help you more. ඒ නිසා ඔයාලට අපි ගොඩක් අයත් එක්ක කරන සාකච්ඡාවල් හිතකට විවිධ ඇන්ගල් වලින් කරන ඒවා තියෙනවා. ඒ YouTube link එක ඇති ඒක දෙන්නම්. ඒකෙන් අහන්න. So there are a lot of discussions that we have done where we elaborate different avenues about the human mind, different aspects of human mind. I will provide you that YouTube link. You can listen to those things leisurely. අපෙන් අර ඇහුවා අපි සාමාන්‍ය උදව් කරන භෞතික උදව් කිරීම වලට යන්නේ නැද්ද කියලා. අපි ඇත්තටම එහෙම චැරිටි ගොඩක් කරනවා. නමුත් අපි ප්‍රධාන වෙන්නේ මනසට ප්‍රතිකාර කරන්න. So you questioned us whether don't we help people materialistically. Actually we do a lot of charity works, but that is not our prime objective. අපි ඒවට වැඩි මුල් තැනක් දෙන්නේ නැහැ. We don't give priority to that. මොකද අපි ළමයින්ට ඉස්කෝල හදලා දෙනවා, උගන්වනවා, කැම නැති අයට කැම දෙනවා, ඇඳුම් නැති අයට ඇඳුම් දෙනවා. නමුත් ඒවා අපි කරන පොඩි දේවල් ටික. අපි ඇත්තට මනසට මිනිස්සුන්ට ඊට වඩා ගොඩාක් ප්‍රතිකාර කරනවා. Because annually we do a lot of charity projects like developing schools, rural schools, providing food, providing clothes, and school books and water projects, lot of things, thousands of things. But what do we prioritize in this center is developing the mind. ඒක නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හම්බ වෙච්ච එක සතුටුයි. So I'm glad that I met you all here මම today. හිතන්නේ ඔක්කොම ගොඩක් අය ඇමරිකාවෙන් නැතිනේ. So I believe all of them, most of them from America. All එහෙමද? of them? Yeah. Is that so? Except you, I think. You're from? Iran. ඉරාන්. ඒක තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අද දැක ගන්න ලැබීම හම්බවීම සතුටක්. ඉරානෙට නම් මම ගිහිල්ලා නැහැ. මම ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා තිනවා. මේ ඉතින් ලොකු රටක් බලලා ඉවර කරන්න බෑ ඇත්තටම. සෑහෙන කාලයක් යනවා. So I'm happy that I met you all today because I have not been to Iran, but I have been to America. It's a very big country. It's very difficult to cover it in a single tour. ඒ නිසා අපි දවසකයිත් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ වාසනාවන්ත වෙන්න, පින්වන්ත වෙන්න, සෞභාග්‍යවන්ත වෙන්න කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඔයාලට තව ඔයාලගේ මනස ගැන ඉගෙනගෙන හිත නිදහස් කරගන්න ඕන. ඒ ඔයාලා තව දේශනහනිය වැඩි මතක තියාගන්න පහලත් ඇරලා දාන්න. So we will meet on another session like this, and I bless you all that you will be able to understand more about your mind and achieve the bliss by within. And yeah. ඒ වගේම අපි මේ දකුණු පළාත ගොඩක් සිනමන් වලට ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධයි. And this southern region of Sri Lanka is very much famous for cinnamon. නැත්නම් ලෝකෙ හොඳම සිනමන් හැදෙන්නේ මේ පැත්තේ. So best cinnamon that you can find in this region. ඒ නිසා අපිත් ගොඩක් අපේ මෙහි පන්සලේ සිනමන් හදනවා. So we are also cultivating cinnamon here. අපි එකෙන් තේ එකක් ඕගොල්ලන්ට හදලා තිනවා. ඒක ඔයාලට දැන් බොන්න පුළුවන් තාටිකේ. So we are going to offer you a cinnamon tea where you can taste it in a few moments. Besides for the Buddhist monks exercise, besides every day's homework or to do, and you also go do some of the farming work and things like that, right? එතකොට භික්ෂු ජීවිතය අමතරව ඔබ වගා කටයුතු ඔව් කරනවා. අතර මෙහි ලෝලු සිනමන් ගොඩක් මේ ප්‍රදේශයට ආවේනික දේවල් අපි වගා කරනවා. Yes, we do a lot of cultivations, organic vegetables and cinnamon tea and many other. ඒක අපේ ඇත්තටම භාවනා ක්‍රමය ඒ පරිසරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. Because our way of meditation is connected with the environment. මේක ගොඩක් ලොකු ප්‍රදේශයක්. Because it's a huge area. So whoever wants to, is there any requirement for being, I don't have the English word, but to join become a monk? Or is there any requirement or Any qualification you may. Right. මොන හරි සුදුසුකමක් අවශ්‍යද මෙහි භික්ෂුවක් බවට පත් වීම සඳහා? ඔව් යාට අවංකවම යාගේ හිත ගැන ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. Yes, he should have or she should have an honest
expectation of understanding his or her own mind. ඒ වගේම එයාගේ ආසාවට විරුද්ධව වැඩ කරන්න එයාට අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා. And also a motivation towards her inside her, that where he can or she can go against his or her expectations and fight against his or her expectations. ඒක අවංකවම තියෙනවා. That expectation should be there honestly. වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. There are no other qualifications. So for a person who come to you and say, I want to become a monk or a monk, and you are going to ask some questions and to see what is really their Ambition is. එතකොට කවුරු හරි පැවිදි වෙන්න ආවොත් ඔබ ඔහුව ප්‍රශ්න කළා එයාගේ තියෙන ඒ අදහස හොයා ගන්නවද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. Yes, definitely. මොකද එයාට පැහැදිලි කරලා දෙනවා එයාගේ අදහස වෙන එකක් නා ඇත්තට වැඩක් නෑ මහාන වෙලා ඔයා වෙන දෙයක් කරන්න කියලා. Because I will kindly explain to him, if his idea is different, expectation is different, that you're not suitable to get ordained, you should do something else in your life. එහෙනම් සුබ සන්ධ්‍යාව. Okay, then again I will wish you a good evening, very good evening.